We are a think tank based in Prague, Czech Republic, and I do apologize for missing today's conference for unexpected family reasons. I couldn't join you in Seoul, so we agreed with the organizers that it makes sense for me to actually conduct my presentation or a briefing by a video. So I will run you through my presentation in the 15 minutes. So I was asked to look into the changes in the European Union, in Europe in general, and the EU Re-Urban Plan. What does it really mean? What is actually going on? So I would like to start on the second slide, looking at the European strategic environment. Where are we really in? So just summarizing, where are we from European point of view in general? First, the Russian war against Ukraine, started in 2014. Since 2022, it's a full-scale or total war, you could say. It has more than 1 million casualties already on both sides combined, according to NATO estimates. So the scope of it is pretty huge, and it is continuing, and it is not stopping in any sense or decreasing in its intensity. Also, the daily Russian losses are between 1,000 and 1,200 Russian soldiers lost. That's the estimate by NATO again. So that's the scope of the current conflict. It's a very intensive, conventional total war in Europe. At the same time, so the response from European nations who are part of NATO, so basically most of Europe plus United States and Canada, what is happening is there has been a decision to increase the defense spending to 5% threshold, while the 3.5% will be for hard military spending for every NATO member state, and 1.5% will be for more defense-related investments or expenses, mainly looking at critical infrastructure and domestic resilience. So let's say non-military hardware spending in this case. Also, what happens is that NATO members states actually approve the new capability targets, which actually means that for example, that means the scope of the forces which NATO nations need to put together in terms of scope, but also in terms of new capabilities. Just to give you an example of my own country, Czech Republic, for us it means, for example, increasing the commitment to NATO to joint collective allied actions from only one brigade originally into 2 brigades. So the estimate is that Czech military will, for example, need to increase itself in personnel by between 40 and 50%. You could imagine the scope of the increase of such a military within just a couple of years. That's only in terms of personnel. Related to it are the hardware costs, and that's pretty much happening across European nations. Obviously, those being closer to Russia being more afraid and more motivated to put up defense spending. So those mainly in the northern and central European part of Europe. What is also happening is that member states of NATO in Europe are urgently preparing for defensive war against Russia, which practically means preparing to put anti-personnel mines at the borders with Russia and Belarus, which is basically a Russian puppet state at this moment, or mobilizing or preparing the domestic civilian population for conventional warfare. But just an example, in Sweden, the government has, for example, published a handbook for all of its citizens and send it by post to every household in Sweden, where it also talks about how should the civilians in Sweden respond if there is a nuclear attack by Russia against Sweden. So that only shows you the seriousness of the preparations. On the next slide, on slide number 3, you could actually see how the Russian operational objectives are moving on. This is from June 5th of this year. So you could clearly see what Russia is trying to do. Inside Ukraine, that might be interesting for operational tactical reasons, but
you could clearly see what the Russian objectives are. In this case, assessed by Institute for Study of War, but is widely appreciated or confirmed by other European military intelligence or civil intelligence agencies. On the next slide, you could actually see the kind of how European map looks like in terms of military spending or defense spending on the military purposes. And first one. We've been talking today already about what is Europe. Everyone keeps saying, Europe, Korea, defense relations, but what is Europe? What do we mean when we say these European defense relations? Are we looking purely at NATO? These days, are we looking more for the European Union, which, to be honest, the European Union, as we've heard, is the one that is starting to provide all of this funding now? Or is it the national states? Now, the answer, very simple, is all three of those. Europe as a whole, we have NATO for the organization side, we have the European Union now for the funding, but the European Union does not have defense competence. Defense competence is still a national competence. So all of the defense policies in all of the European states, it's all national policies. And so what we'll see, and we have seen up until now in Europe, is most of the defense, it's all done through the national governments. There's been very little unity, very little integration so far. Now, as we'll see, and as we've heard already, this is starting to change, and this is really where potentially for the South Korean defense industry, there could be huge opportunities ahead. But just recently, High Representative for the European Union, Ms. Kallas, she was at the European Parliament, so she talked about our Irish colleagues. Now, the Irish colleagues are non-NATO members. Basically, they are a pacifist country, so they do not contribute to European defense. And what she is saying is, if we're talking about European defense, then we have to include all countries in Europe. So she was trying to pressure the Irish government to also start increasing their own spending. So again, this could be very important when we talk about which countries are good for the Korean defense industries to start focusing on. All countries, the ones which have the big spending already, but even those who so far haven't been spending, but need to start increasing their spending. This is just a very quick overview of the European defense policy development. Starting way back in the late 40s, early 50s, this was really, should we go more towards the US or should we stay more European? In the end, the European defense community failed, so that's how we ended up basically becoming dependent on America. To be honest, apart from the European political cooperation in the 1970s, nothing really changed for about 40 years. It basically was just an American-dependent defense system in Europe. In the 1990s, some things start to change. We get the CFSP, ESDP, St. Malo with the British and French in 98, Lisbon Treaty. A lot of policy, a lot of talk, but not so much action. And then more recently, 2016, with the global strategy, this is when we started to see a bit of a change in Europe, when we started to see actually the Europeans saying, look, economically, politically, yeah, we have a lot of influence. Militarily, in terms of defense, this is our weak point. So this is where we want, as a global actor, we need to start strengthening. So from the global strategy started to increase. They've since developed the European Defence Fund, which I'll mention later, and they have started increasing spending. But really, also, just after this, we have Donald Trump taking his first term in office, again, forcing NATO countries to increase spending. Then we have the war in Russia and Ukraine. So all of this adding up, really, this big change after 70 years, really, of American dominance, dependence on America. It's only recently been the past few years that Europe has started to change its policy and push for autonomous defense. And we can see this in terms of spending, again, up to 2016. Really fairly simple, fairly basic. It's since 2016, then we see, this is a pointer, oh, it does work.
We see increased spending on defense, increased investments. In terms of GDP, generally it's been about 1.3 up to 1.5, but now it's increasing on average across the EU. This is European Defence Agency data. If we look more specifically at each country, again, this is 2023. This was the latest data they had. 네, 먼저 한미 RDPA 추진 배경인데요. 네, 잘 아시겠지만 이제 러시아 우크라이나 전쟁 등 그런 지정학적인 급변이라든지 아니면 첨단 기술을 둘러싼 미중 패권 경쟁의 강화 등으로 인해 가지고 글로벌 안보 환경이 급변하고 있고요. 그 과정에서 이제 한 국가가 모든 방산 재화를 이제 동시에 생산하는 그런 역할을 수행할 수 없고, 따라서 동맹국 간의 안보 협력이라든지 방산 협력이 굉장히 중요한 역할을 수행을 하고 있습니다. 그래서 한국과 미국도 방산 협력을 이제 본격적으로 추진하기 위한 그런 비클로스 RDPA 협정을 추진을 하고 있고요. 특히 이제 미국 같은 경우는 이제 인도 태평양 지역에서의 그런 전략적인 우위 확보, 네, 그리고 이제 자국 방산 기반의 재건 등을 위해 가지고 동맹국 간의 그런 방산 기술이라든지 제조 역량, 그리고 이제 지리적 접근성을 활용하기 위해 가지고 이제 RDPA 협정을 추진을 하고 있다고 보시면 될 것 같고요. 이제 한국 같은 경우는 이제 방산 선진국과의 협력을 강화함으로 인해 가지고 방산 선진국의 그런 공급망에 올라타기 위한 그런 동기로서 한미 RDPA 협정을 추진하고 있다라고 보시면 될 것 같습니다. 네, 다음으로 이제 RDPA 진행 경과와 주요 쟁점에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 먼저 이제 2022년 RDPA 협정이 국정 과제로 포함된 이후로 2023년부터 본격적으로 한미 정부 간에 이제 의견 교환을 시작을 했고요. 네, 향후 이제 양국 시장의 개방 범위라든지 뭐 시장 진입 장벽 완화 같은 그런 문제에 대해서 지속적으로 협의를 추진 중인 것으로 알고 있습니다. 먼저 한미 RDPA 체결에 따른 주요 쟁점을 보시면은 RDPA 체결을 할 경우에 양국 정부에서 제공하는 그런 혜택이 있습니다. 먼저 미국 같은 경우는 잘 아시겠지만 이제 바이 아메리칸 액트 면제 같은 그런 혜택을 제공을 하고요. 그리고 이제 뭐 특수금속 구매 제한 면제, 뭐 티타늄이라든지 강철 같은 그런 특수금속 같은 경우 100% 미국산 구매 의무를 부과를 하는데 RDPA 협정을 체결함으로 인해 가지고 이런 의무들이 면제가 될 수 있습니다. 그리고 방산 조달 시장에서 관세 및 세금을 면제해주는 그런 혜택을 제공을 하고 있고요. 한국 같은 경우도 마찬가지로 이제 한국산 우선 제도, 한국산 우선 구매 제도를 면제하는 그런 혜택을 제공을 하고 있습니다. 다만 이제 RDPA를 체결을 하더라도 여전히 양국 간에 잔존하는 그런 시장 진입 장벽이 있을 수가 있습니다. 특히 미국 같은 경우는 이제 번스톨레프슨 어멘드먼트라고 해가지고 함정 사업을 하는 경우에 이제 미국 내에서 미국 시설과 인력을 활용을 해서 건조를 하는 그런 조항을 요청을 하고 있고요. 그 외에도 이제 ITAR이라든지 아니면 뭐 CMMC, 사이버 보안 인증 같은 그런 진입 장벽들이 존재를 하고 있습니다. 반면 한국 같은 경우 방산물자 지정을 위해서 국산화율을 뭐 50%를 충족을 한다든지 아니면 방산업체 지정을 받기 위해 가지고 한국 내 이제 국내 제조 시설을 마련을 하고 보안 요건을 충족하는 그런 요구들을 하고 있는데, 이런 것들이 이제 미국 입장에서는 시장의 진입 장벽으로 작용을 할 수가 있습니다. 다음으로 이제 그 미국의 조달청 회계감사원이라고 하죠. 이 GAO 보고서에서 이제 RDPA에 관해 가지고 여러 가지를 평가를 하고, RDPA에 대한 어떤 개선 방안 등을 담은 그런 보고서를 이제 발간을 한 바가 있는데요. 사실 제가 이 보고서를 소개시켜 드리는 이유가 미국이 생각하는 RDPA 협정 체결 과정에서 여러 문제점에 대해 가지고 그런 미국이 느낀 문제점들을 이제 우리가 고스란히 우리에게도 적용이 될 수 있는 문제이기 때문에 이 보고서를 좀 간단하게 소개를 시켜드리고자 합니다. 네, 그래서 이제 협상 목적이라고 하면은 미국 및 동맹국 간의 상호 운용성 향상, 그리고 이제 무역 장벽 제거를 통한 미국 시장 참여 허용, 그리고 미국 기업의 해외 방산 시장 접근성 확대 등을 목적으로 협정이 추진이 되었고요. 협정의 주요 공통사항은 여러 가지가 있지만 아까 말씀드린 대로 바이 아메리칸 액트 면제, 그리고 이제 그 중요한 것이 여기 볼드체에 놓은 그 협정 만료 2년 전에 이제 협정 체결국과 동의를 하게 되면은 이제 협정이 자동으로 연장되는 그런 조항들을 포함을 하고 있습니다. 또 이제 RDPA 협정 관련해 가지고 굉장히 여러 부처들이 인볼브가 되어 있는데요. 특히 이제 국방부가 RDPA 협정의 영향성이라든지 사전 평가 같은 그런 협정의 전 과정을 약간 총괄하는 입장이라면, 이제 상무부 같은 경우는 이제 RDPA가 미국 산업의 이제 국제 경쟁력에 어떤 영향력을 미치나 이런 부분들을 평가를 합니다. 그리고 국무부라든지 아니면 예산관리국, 무역대표부 이런 여러 가지 부처들이 인볼브가 돼 가지고 이제 RDPA 협상에 임하고 있습니다. 다음으로 이제
미국 정부가 느꼈던 그런 RDP-A의 그런 체결 과정에서의 문제점들에 대해서 좀 소개를 시켜드리겠습니다. 먼저 미국 정부가 이제 가장 먼저 지목을 하고 있는 점이 RDP-A 관련해 가지고는 이제 체계화된 그런 문서화된 규정이 없다. 이런 문제점들을 좀 지목을 하고 있고요. 그리고 이 평가 절차 자체가 좀 완전하지가 않다라는 문제를 지목을 하고 있습니다. 특히 이 RDP-A 협정을 하기에 앞서 가지고 사전적으로 방산업체들의 의견을 구하고 의견 청취를 충분히 해야 되는데 이런 점이 좀 다소 미흡하다. 기술적인 측면에서는 다양한 신기술들이 빠른 속도로 무기 체계로 적용이 되는 추세로 가고 있습니다. 이런 추세가 반영되어 다영역 전장에서 유무인 복합 전투 체계가 운영될 것으로 예상이 됩니다. 이런 신기술 분야는 AI 빅데이터 기술, 네트워크 기술, 다목적 모빌리티, 무인화, 증강 가상현실 기술 등이 되겠습니다. 이러한 무기 체계들이 유무인 복합 체계, 전투 체계로 전개되는 이미지를 저희가 운영 개념으로 현대로템에서 그려본 그림이 되겠습니다. 뿐만 아니라 최근에는 이런 기술들이 다영역 비대칭 전력으로 활용이 확대가 되고 있습니다. 이스라엘은 우수한 공군력을 가지고 있기 때문에 이란의 제공권을 장악했음에도 불구하고 최근에 이란의 신형 미사일과 드론을 섞어 쏘는 전술로 인해서 아이언돔을 뚫고 피해를 입은 사례가 있습니다. 또한 잘 아시는 것처럼 러시아 우크라이나 전쟁에서는 저가의 드론이 고가의 전차 장갑차뿐만 아니라 다른 고가의 시설들 등을 파괴하는 등 비대칭 전력의 활용이 확대되고 있습니다. 이런 신기술들은 전쟁의 패러다임을 변화하고 있습니다. 이렇게 변화하는 기술들은 민수기술을 신속하게 적용해서 지금 적용하고 있습니다. 지금 현재는 예전에는 방산이 민수기술을 리드했지만 지금은 민수의 기술이 방산을 리드하고 있는 시대입니다. 방금 말씀드렸던 드론이 대표적인 사례라고 할 수 있겠고요. 그리고 현대로템이 개발하고 있는 무인 차량과 같은 경우에도 현대차의 기술을 활용해서 개발하고 있는 등 빠른 기술의 적용을 위해서 민수기술 등을 적극 활용하고 있는 추세입니다. 그림으로 보여드렸던 유무인 복합 전투 환경을 동영상으로 한 내용을 잠시 좀 시청하시겠습니다. 사실 미국은 유무인 복합과 조금 일어나지만 가장 화두가 되고 있는 APS 시스템이 어떻게 작동하고 있는지를 보여준 영상 부분이 되겠습니다.
등장한 무기체계 중에서 격추된 것을 제외하고는 전부 현대로템이 개발하거나 생산하고 있는 제품들이라는 걸 강조하고 싶습니다. 예, 그렇게 살펴본 전장 환경 변화에 대해서 어떻게 대응을 하면 될지에 대해서 기업의 입장에서 한번 살펴본 내용을 말씀드리겠습니다. 앞서 말씀드린 대로 동맹과 지역 중심의 시장이 구축되면서 무기체계 상호 운용성이 강화되고 있는 추세입니다. 이에 대한 대응 전략으로 해외 수요국 맞춤형 수출 전략이 필요하다.